you all. So already your Secretary Nursing Council, Dr. Samreddy Garu, D. Samreddy Garu, General Secretary Telangana Nursing Home, he has given very inspirative speech and very well inspirative song also he has sung, and also your other speakers, how the nursing profession should be. That's all routine. But what I suggest is one theme: service to man is service to God, and also be compassionate and empathetic towards your patients. We doctors, we write prescriptions, we make rounds, but ultimately the more time you spend with the patients and you show your affection with the patients. During my 32 years of service in government at various levels, first my service was at Bhadrachalam area, tribal areas, agency areas, where I have served so many people, where I used to do family planning operations. Most of the operations were there, and I used to do deliveries also. But the nurses who have been there in those odd conditions also, in spite of their families and children, the service they have shown is more than of anybody else. They used to sterilize the school buildings where we used to perform the sterilization operations. Day and night, how they served ANMs or HVs, or now where I worked in the district hospitals, in infectious disease also, in Anantagiri TB Sanatorium. So infectious disease, hemoptysis function జరుపుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా మేము పిలువగానే దీప్తి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫంక్షన్కు పిలువగానే ఒప్పుకొని ఎన్ని పనులున్నా కూడా ఒప్పుకొని వచ్చినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు బీసీ గారు నందకుమార్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా నర్సింగ్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రార్ గారు విద్యావతి గారికి, మా మిత్రుడు ప్రొఫెసర్ ఉస్మానియా డీన్ మల్లేష్ గారికి, మరి చక్కటి ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేసినటువంటి మా నల్గొండ ప్రిన్సిపల్ గారికి, హైదరాబాద్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, అదేవిధంగా మరి చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అయితే పిల్లల్ని అయితే ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేసినటువంటి మా స్టాఫ్ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి ఈరోజు చక్కటి ప్రోగ్రాం, మీరందరూ కూడా పెద్దోళ్ళు చెప్పింది అన్ని విషయాలు కూడా సాంబరెడ్డి గారు అయితేంది, మన విద్యావతి మేడం గారు అయితేంది, మల్లేశం గారు అయితేంది, బీసీ గారు, మీ చెప్పినటువంటి వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు, అనుభవజ్ఞులు. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అన్ని విషయాలు కూడా మీరు గుర్తుంచుకొని ఒక నిజంగా మేడం చెప్పినట్టుగా తెలుసో తెలియకనో నర్సింగ్ కోర్సులోకి వచ్చినారు, మీ పేరెంట్స్ మీరు పంపుతారు. మరి ఈరోజు ఈ దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ మంచి సేవ చేసే ఏదైనా ఉంది అంటే అది నర్సింగ్ అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పెద్దలు చెప్పినట్టుగా కరోనా టైంలో ఈ దేశం వల్ల ఈ ప్రపంచం వల్ల మొత్తాన్ని కూడా ఒక నర్సులు మాత్రమే దిక్కుగా, ఎవ్వరు కూడా దగ్గర రాని పరిస్థితిలో మన నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్ నర్సింగ్ సర్వీసు చేసి మనము దేశాన్ని ప్రపంచానికి సేవ చేసినటువంటి అంశాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీరందరూ కూడా నర్సింగ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి విద్యార్థులకు చక్కటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి ప్రభుత్వ సైడ్ కానీ ప్రైవేట్ సైడ్ కానీ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. మీకు ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు మేడం చెప్పింది కదా, మొన్న కూడా మేము కాలేజీలో ఎప్పటికప్పుడు మీటింగ్లు పెడతా ఉన్నాం. ఈ పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చినారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాం, మేము ఇక్కడికంటే కూడా అబ్రాడ్ పోతేందుకు అసలు అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి బిఎస్ నర్సింగ్కు. మరి జర్మనీకి వాళ్ళు వచ్చి కోచింగ్ ఇచ్చి అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది.
మేము సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మేము కూడా కాలేజీ నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, మీ పేరెంట్స్ వచ్చారు కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా మీ పిల్లలను మీ జర్మనీ పోతుంది కానీ అబ్రాడ్ పోతుంది కానీ ఆలోచన చేయండి. ఇక్కడ 20,000-25,000 శాలరీ వస్తే అక్కడ మినిమం 2 లక్షల రూపాయల శాలరీ వస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు కానీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు కానీ ఆ దేశానికి పోయి ఎంఎస్సీ చదువుకొని ఒక 20 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక ఉద్యోగం ఎత్తుకుంటున్నారు. మరి అదే బిఎస్సీ నర్సింగ్ చేసిన అమ్మాయి ఉద్యోగ ఆర్డర్ తీసుకొని ఉద్యోగం మీకు అక్కడి నుంచి మీకు ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్డర్ మీ చేతిలో పెట్టి ఇందులో ఉద్యోగాలు తీసుకుంటున్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నర్సింగ్ సర్వీస్ చాలా అవసరం ఉంది. వరల్డ్ లెవెల్లో మనకి మీతో పాటు చదువుకున్నటువంటి కేరళ పిల్లలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా బయట దేశాల పోయి మంచి జీతాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. మీరు మీ పేరెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మీ పేరెంట్స్ కూడా ఆలోచించి గవర్నమెంట్ తరఫున మా తరఫున అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఆడపిల్లలు కదా ఇబ్బంది అయిద్దామని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చక్కటిగా గవర్నమెంట్ వీసాతోటి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ తోటి పోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే మీరు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఉందో మన కాలేజీలో ఒక 1 ఇయర్ అకామిడేషన్ కోచింగ్ అన్నిచ్చి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందే విధంగా దీప్తి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తరఫున మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Thank you. Respected Chief Guest of today's graduation function and Honorable Vice Chancellor Dr. Nandakumar Reddy garu, KNR University. Distinguished guest Srimati B. Vidyavati, Registrar, Telangana State Nursing Council. Guest of Honor Sri K. Ratnam garu, ex-MLA Chevella, and the main person behind this entire program and the reason for this all the colleges, Deepthi colleges, Sri and Srimati Kondeti Mallaiah garu and Lakshmi Madam garu, and also all the dignitaries on the dais, of the dais, my dear students and also parents of these all the students. First of all, it's a great privilege for me and honor to be stand here. I'm really happy. Why? Because I have attended and many meetings and as a guest, chief guest, whatever it is. But today is a special day in my life too, because attending a graduation ceremony of nursing students, it's a great honor for me. And also today you are not only celebrating just academic success, but also you are celebrating the real truth service of this society. So it's a great. First of all, I heartily congratulate you, each and every one of you, and also your parents for making you to choose this profession as your career. And Mother Teresa said, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. This is what the nursing profession is. So that's why not only you cure the illness, but you heal the lives of the people. Let me share you a small story, even I experienced when I was a child. See, hospital ku vellagane, even when my mother was in hospital, నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నర్సు రాగానే మా అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది. Whenever nurse comes to my mother's place, she used to smile and feel happy. So that is the reason, the nursing profession is not only your presence makes the life so happy and smiley. Not only your services, but your presence itself gives a great, happiness and satisfaction to the, patients. And also, Nelson Mandela said, there can be no greater gift than that of giving one's time and energy to help others, but without expecting anything in return.
So this is the great profession you people are in. And you are now leading to the hospitals, clinics and communities, but remember that you are not just a professional, but you are protectors of all the human being. You are the main reason for this society. And also, just now sir has said, Vaidya Narayana Hari, so that is not a God, doctor is a God. But I just want to extend, not only that, you are the God's gentle hands. And మీరు అసలు నిజమైన God's యొక్క సర్వీసెస్ చేసేవాళ్ళు మీరు. So, and also Dr. B.R. Ambedkar said, be educated, be organized and be agitated. That means be educated means never stop learning. Always you try to, just now Madam has also insisted, as the technology is coming up, you try to all learn the whatever technologies and latest information is coming day by day. The second one is be organized. Nursing is about discipline and clarity. You should be on time and always to be attentive to all the services you are doing. And be agitated. It is not in the anger, but in the passion. Stand up for the patients, for justice and for ethics. This is the main important. And my dear parents who are sitting here, I salute you all for encouraging your children. ఇక్కడైతే ఎవరైతే పేరెంట్స్ అందరు వచ్చారో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మీ పిల్లల్ని నర్సింగ్ కోర్సును చూజ్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎంకరేజ్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం. అలానే ద టీచర్స్, the faculty members, the principal, who are really not only trained them, but you gave them how to love the people, how to love the society. That is the main reason in this nursing. Let me finally close with my blessing. May your journey ahead of your guided not only by science but with the soul. You should always, not just science you are learned, but with the soul you are going. So and also, my dear graduate, may your hands bring healing, may your words bring hope, may your hearts always remain full of humanity and empathy. So with this, I congratulate each and everyone, and also thank you Deepthi Institution, especially Kondeti Mallaiah garu, for inviting me as a guest of honor here and to be part of your great memorable ceremony in your life. Thank you one and all. సో మీ అందరికీ తెలుసు, కోవిడ్ టైంలో ఇంటి మనుషులు ఎవరు కూడా దగ్గరికి రాని పరిస్థితి. ఆ కోవిడ్ టైంలో ప్రపంచమంతా తెలిసింది డాక్టర్స్ అంటే ఏంటి, నర్సెస్ అంటే ఏంటి అనేది. ముందు కూడా తెలుసు, కానీ ఎవరు కుటుంబ సభ్యులు దగ్గర వారే వెళ్ళి చూడలేని పరిస్థితుల్లో ఆదుకున్నది ఎవరు? డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్. వాళ్ళు దగ్గరుండి వైద్యాన్ని అందించి టైంకి వాళ్ళని ఎంతో మందిని వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ ఇచ్చిన పరిస్థితి మీ అందరికీ తెలుసు. సో నేను తల్లిదండ్రులందరినీ కూడా అభినందనిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీకు తెలుసో తెలియకో మీ అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని ఈ నర్సింగ్ కోర్సుకు పంపించారు. ఈ నర్సింగ్ కోర్స్ అనేది అతి పవిత్రమైంది. మానవ సేవయే మాధవ సేవ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు సర్టిఫికెట్ తీసుకున్న తర్వాత మీ పిల్లలు సంఘానికి సేవ చేస్తారు, అంటే మనుషులకి సేవ చేస్తారు. దాన్నే మాధవ సేవగా మనం చెప్పుకుంటాం. సో దిస్ నర్సింగ్ ఈజ్ ఏ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంటెన్స్ అండ్ ఎలాబొరేటెడ్ కరికులం. సో యూ హ్యావ్ completed your journey by doing hard work and dedicated service. So whatever you have learned in the institution, you need to follow and don't forget about the professional standards and ethics and dignity wherever you work. Either you work in the hospital, community, or if you are working abroad also, don't forget the professional standards. You need to maintain throughout your life. Get good name to your parents as well as to the institution. And as you know, learning never ends. So learning to be continued throughout life. So you need to give importance